And now, please join us in welcoming the one and the only Prem Rawat. දැන් අපි මාස 8ක් එකතු වෙන ප්‍රේම රාව් තුමා පිළිගැනීමට Hello, everyone. කොහොමද හැමදෙනාටම I just got back from my birth country, India, මම ඉන්දියාවේ ඉඳලා and උපදුණු that was quite wonderful to be there to do the events, to see everyone. ඒ වැඩසටහන කිරීම හැමදේම දකින්න And the ලැබීම message stays the same නමුත් පණිවිඩයම එකම because the පණිවිඩයයි effort ඒ උත්සාහය that we have to make අපි is කරන්න actually අවශ්‍ය quite phenomenal. And basically, I was thinking about this, මම especially මේක after India. ඉන්දියාවෙන් පස්සේ මේක ගැන Everybody කල්පනා lives කරා in two worlds. හැම කෙනෙක්ම ලෝක දෙකක And one ජීවත් වෙනවා world එක ලෝකයක් is this world. මේ ලෝකය Here we have our issues, we have our මේ problems, අපේ we ප්‍රශ්න have තියෙනවා UPS, we have various airlines, අපිට ගොඩක් we එයාලයින්ස් have තියෙනවා ගොඩක් telephones, we have දුරකථන තියෙනවා all this stuff. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා We have this thing called technology. මේ තාක්ෂණය කියන දේ අපිට තියෙනවා And somehow කෙසේ හෝ it connects us එයින් අපි එකකිනෙකට සම්බන්ධ beyond වෙනවා us. අපෙන් වෙන පිටත And then there's this other world. ඒ වගේම That තවත් we- ලෝකයක් තියෙනවා And this other world ඒ අනිත් ලෝකය තමයි is quite different. ඒක හුඟක් වෙනස් Quite different. හුඟක් වෙනස් ඒක And the rules of the two නීති worlds are very different. මේකේ නීති රීති ලෝක දෙකේ හුඟක් වෙනස් But we need, නමුත් we අපිට think අවශ්‍යයි we need both worlds. අපි හිතනවා අපිට මේ ලෝක දෙකම අවශ්‍යයි කියලා අපි හිතනවා And we get very confused between the two worlds. ඉතින් මේ මේ So what is ලෝක that දෙකේ other අපි world I'm talking පැටලැවිලි සත්‍යයටපත් වෙනවා Is the other world. So And bear it with look- me, okay? You know, a lot of people Well, I start was freaking on out. the Like, what's he gonna say now? මිනිස්සු හිතනවා දැන් Especially මොකද්ද මෙයා people කියන්නේ watching කියලා. virtually. මිනිස්සු මේ සජීව සම්බන්ධ වෙන I have a නිසා lot to say මට ගොඩක් දේවල් කියන්න because තියෙනවා it's like it's been bottled up since I was in India. I couldn't speak English. මොකද මම ඉන්දියාවේ ඉන්නකොට මට ඉංග්‍රීසි And කතා I was කරන්න බෑ personally shocked at myself when I was talking at the first event, the Hans Jayanti event, ඒකට because මට I realized that my Hindi was actually flawless. ඒතකොට මට තේරුණා මට හින්දි And කතා I කරගන්න thought- අමාරුයි කියලා You know, 5 minutes before that, I wasn't having a difficult time having a conversation in Hindi. This is like trying to navigate around the English words that just kept wanting to pop up. මේ හින්දියෙන් But කතා කරන්න somehow කියන ටික it was අමාරුයි fine. It was wonderful. කොහොම හරි ඒක හොඳින් කරගත්තා So, what is this other world? මොකද්ද මේ අනිත් ලෝකය So, put it to some context. In this world, තරහ දුරකට මේ ලෝකේ we don't believe much. අපි වැඩි විශ්වාස just don't. කරන්නේ නැහැ. අපි විශ්වාස කරන්නේ We නැහැ. don't believe anything. අපි කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. So, we order something, and immediately a Yam receipt is sent to us through මේ ඉල්ලා සිටියාම email. අපිට You have purchased this. ඊමේල් එකෙන් එවනවා මේ අපි Then, ඉල්ලපු when දේ. that is dispatched, we get an email saying ඒකට ඒක it's on its බෙදා way. හරියම්. And ඒක here is ඉතින් the නිකුත් කරාම tracking. ඊමේල් එකක් එනවා ඒක මද Number. එනවා කියලා. And you can track this object that you purchased. ඉතින් ඔබ මේ And then if you මිලදී are ගත්ත using භාණ්ඩය a කොහෙද තියෙන්නේ particular කියලා company, ඔබට හොයාගන්න UPS, පුළුවන්. they have a whole system where you will see it on the GPS map of ඔබට exactly GPS map where එකකින් your පේනවා. item is. මේ ඒ හැනවුම් කරු භාණ්ඩය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. So you don't believe a thing.
Everything has to be proven. හැම දෙයක්ම pay toll, සැලසුම් get a කරලා receipt. තියෙනවා. ඔබ You paid. කිව්වහම රිසිට් එකක් හම්බ වෙනවා. Flights have to be announced. මේ Your flight is about to take off. ගුවන් යාන That has ගැන to be මේ දැන් announced. පිටත් වෙන Your flight ඒවා is වෙන- ready for boarding. That announce has to be කරනවා. announced. දෙයක්ම Everything. මේ There's no announce belief කරනවා system. මේක. It's all you have to know. මේ හැම දෙයක්ම You know ඔබට where I'm going දැනගන්න with this, අවශ්‍යයි. right? ඔබ දන්නවා මේකත් එක්කලා යනවා කියලා. And I'm sure you're right. ඔබ හරි. Where I'm going with it is in this other world, that's ඉතින් මේ all it අනිත් is ලෝකයට belief. යනකොට ඔක්කොම විශ්වාසයන් That's all it is. So you go up to your God, ඔබ ඔබේ දෙවියන් and the ගාවට first thing යනවා. you do is you close your eyes. ඊළඟ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඇස් දෙක වහගන්න. So if you're going to close your eyes, why'd you go there in the first place? ඉතින් ඔබ ඇස් You වහගන්න can close your නම් eyes එතෙන්ට anywhere යන්නේ. you feel like, right? You can get under blankets and close your eyes. මොකද ඔබට එහෙම නම් බ්ලැන්කට් No, no, එකකින් ඇස් දෙක වහන්න පුළුවන්. You have to get there, and then you can actually make a request. ඔබට You know, එහෙම help ඉල්ලීමක් me. කරන්න පුළුවන්. I lost somebody actually Mata wrote daw to ka na? me, and කෙනෙක් මට I දීලා think they have තිබුණා. knowledge, so it was kind of comical because they were making fun of it that they lost their job. I don't think that's very funny because there's a lot of people have lost their job. And it's මොකද it, I බකයට feel මේ for them. රස්සාවල් නැති වෙලා තිබුණා. But everything in that other Sam, world demo. is belief. So you අනිත් ලෝකේ say, විශ්වාසයන්. please help me find my cat. මට මගේ කූසව හොයාගන්න And you උදව් don't කරන්න. get an email saying request received. ඉතින් ඔබට ඒකට ඊමේල් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔබේ ඉල්ලීම ලැබුණා කියලා. How do you stand it? I mean, can you imagine if nobody was sending you confirmation of where things are at? You would find that company very irresponsible, to say the least. Would you not? But in this other world, it's fine. It's okay. නමුත් මා අනිත් ලෝකේ You can කිසි make a ප්‍රශ්නයක් request, නැහැ. ඔබ And ඉල්ලීමක් there's no කරන්න පුළුවන්. response. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. There's no date. ඉල්ලීමක් By නැහැ. this date, your request will be granted. මේ දිනේදී ඔබේ Thank you for making a ඉල්ලීම request. ලැබෙනවා කියලා. ඔබට It ස්තුතියි really ඉල්ලීම helps කළාට. us ඒකෙන් අපට උදව් වෙනවා. in our rating. අපිට ගණන් සැබීමක් කරගන්න. What? So here is the challenge. මේක තමයි අභියෝගය. What if you could switch? මේක අපිට මේ ස්විච් එකකින් දාන්න පුළුවන් නම් What if you could switch? මේක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් වෙන තැනකට What would happen? How would you do it? කොහොමද ඔබ ඒක කරන්නේ? මොකද්ද සිද්ධ How වෙන්නේ? would you know? කොහොමද ඔබ දන්නේ? How would you know කොහොමද ඔබ your request දැනගන්නේ? has been received? ඔබේ ඉල්ලීම ලැබුණා කියලා How would you know? කොහොමද ඔබ දැනගන්නේ? So you would have to change. If you want this ඉතින් ඔබට other වෙනස් world වෙන්න to නම් be අනිත් ලෝකේ ඉන්න අවශ්‍ය නම් absolutely confirmed, positive, you would have to සම්පූර්ණයෙන්ම change how you act. ඔබට මේ ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහ වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. And there's only one way you can do that.
ඒකට එකම එක Stop ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. requesting. කරන්න තියෙන්නේ ඔබ ඉල්ලීම කරන එක නවත්තන එක විතරයි. Since you're not going to get an answer back, stop it. ඉතින් ඔබට මේ උත්තරයක් ලැබෙන්න නිසා You ඉල්ලීම would then නවත්තන්න. have to නවත්තන්න. also begin to acknowledge what is. එතකොට ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්න පටන් ගන්න වෙනවා. In a sense, instead of the Creator giving you confirmation messages, you would have to start giving the Creator confirmation messages. ඔබ නිර්මාතෘවරයාට Would you not? පණිවිඩ දෙනවා වෙනුවට Now, when American Express sends you a message that you have been charged, you don't have to reply to them. It's ඇමරිකන් okay. එක්ස්ප්‍රස් කාඩ් වලින් But you ඔබට expect කිව්වම them මේ to ඔබ reply to you, saying, yes, ඔබට you have අය been කරා කියලා charged. Am I right? එතකොට ඔබට ඒකට උත්තරයක් අරින්න අවශ්‍ය නැහැ. So, this is exactly what you would have to do. මේකමයි ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. You මේ would නිර්මාතෘ සමග have to begin acknowledging what you have been given ඔබට that ලබා is දී තිබෙන දේවල්ට valuable. ස්තුතිවන්ත වෙන්න පටන් ගන්න වෙනවා. ඔබට ඉතා වටිනා දේවල් වලට What is valuable to you? මොනවාද ඔබට වටිනා දේවල්? What? මොනවාද? Well, you said knowledge. ඔබ කියනවා දැනුම Dead කියලා. people don't practice very well. ඒ They වුණාට don't ඒක come to knowledge මිනිස්සුන්ගෙන් reviews. ඒක හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න ඒගොල්ලෝ මේ මොලේ Well, let's ටිවි වල begin දෙන්නේ with නැහැ. fundamentals, shall we? අපි මූලික Shall we? දේවල් වලින් පටන් ගමු. This එහෙම breath කරමුද? coming in and out, is it valuable to you? මේ ඔබ තුළට එන හුස්ම ඔබට Really? වටිනවද? යන එන හුස්ම ඔබට වටිනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම Have you ever acknowledged? ඔබ ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙලා තියෙනවද? Just some fantasy or truly, do you know how to acknowledge? ඔබ ඇත්තටම What is the දන්නවද email ඒකට address? ස්තුතිවන්ත වෙන්න? What is ස්තුතිවන්ත the වෙන්න SMS number? මොකක්ද ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක SMS නම්බරේ How do you මොකක්ද? do this? කොහොමද ඔබ ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ? How do you function in this other world කොහොමද ඔබ in which අනුයාලි ලෝකයේ everything වැඩ is කරන්නේ? yes, yes, සෑම yes, දෙයක්ම ඔව් yes? ඔව් Now, I've closed my eyes මම මගේ ඇස් වහගෙන and it's done. සිද්ධ වෙන එක නෙමෙයි. It wouldn't work like that in this world if you started operating that way. මේ ලෝකේ එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. You just go in front of the airline counter, close your eyes, ඔබ මේ ගුවන් hold still for a little while, and then leave. And it's like, oh yeah, I've got my ticket, One it's all yana- paid for, I've booked my seat, I ටිකට් booked ගන්න my ගිහිල්ලා ඇස් වහන්නේ everything. නැහැ. No, absolutely no. ඇත්ත වශයෙන්ම එහෙම කරන්නේ You නැහැ. want to walk out of there with a little slip saying, yeah, there's my seat and there's my airline reservation and it's on this date and this time and this gate, this is what's happening. ඒකට ඒකේ හැම විස්තරයක්ම මේ තියෙනවා. I guess what මේ I'm සීට් එකේ මේ driving at දවසේ is, තමයි ඔබට මේ how do you ගුවන් යානේ යන්න express තියෙන්නේ. gratitude? කොහොමද ඔබ ඔබේ කෘතඥතාවය පළ කරන්නේ? How do you express gratitude? ඔබ කොහොමද ඔබේ කෘතඥතාවය පළ Not some කරන්නේ? fantasy, but how do you express gratitude? කොහොමද ඔබ කෘතඥතාවය පළ කරන්නේ? And how can you express gratitude when you are not even aware of what all that is wonderful that is happening in your ඔබ කොහොමද ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ? ඔබ ඔබේ This ජීවිතේ world වෙන has පුදුමාකාර taught you දේවල් everything that's ඔබ not good දන්නේ in නැති your වුණා. life. You're old? That's not good. ඔබ වයසට ගියා මේක හොඳ නැහැ. මේ ලෝකෙ ඔබට Yeah, උගන්වලා look who's තියෙන talking, right? You are sick? That's not good. ඔබට අසරණීප වෙන එක You හොඳ have නැහැ. this problem? That's not good.
You have that problem. That's මේ not good. ප්‍රශ්නේ අර ප්‍රශ්නේ Your තියෙනකොට cat ran away. That's not good. Obey. Your dog ran away. That's පූසා not බල්ලා good. පැන ගියාම ඒක හොඳ නැහැ. Your children don't listen to you. ඔබේ ළමයි ඔබට අනුකම් දෙන්න නම් ඒක හොඳ නැහැ. Would you ever ask yourself, do you listen to them? ඔබ ඔබෙන් කවදාද No, you're exempt. ඔවුන්ට You don't have to සමන්දනද listen to them. They have to listen to you. ඒගොල්ලෝ Say something ඔබ interesting. ඒගොල්ලන්ට අහන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට Try ඔබ that. අනුකම් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඔබට අනුකම් දුන්නා මේති. Entertain the fact that maybe what you say to them is so disinteresting, so uninteresting, මොකද that ඔබ they don't කියන want to hear දේවල් you. ඔබ කියන දේවල් එයාට ඒකට ගණන් You කැමති are නෑ that ඒවට. radio that they just go, nah, not that one. ඒගොල්ලෝ අර රේඩියෝ එක වගේ ඔබ කිව්වහම ඒගොල්ලෝ Say ඒකට something කැමති නෑ. interesting to them. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ කැමති දෙයක් කරන්න. ඒගොල්ලෝ Something that ආසාවක් දක්වන දේ. means something to them. ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි යහපතක් වෙන දෙයක් කියන්න. Your life, ඔබේ your ජීවිතේ existence, ඔබේ ජීව පැවැත්ම and what's going to happen. මොකද්ද සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. And we can talk about it, different ways. We can talk about two walls. අපිට ඒක එක එක විදිහට කතා කරන්න And පුළුවන් of මේ course, we want to know what's going to happen on the other side of that other wall, right? We'd all love to know. අපි කැමති මේ අනිත් පිටින් එහාට ගියාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. අපි හැම But කෙනෙක්ම what if I කැමති. told you this? මම මේක ඔබට කිව්වොත් මොකද? That if you go to the ocean ඔබ and take one drop සාගරේ මහා සාගරයට ගිහලා එක Of that බින්දුවක් අරගෙන from ඒ the වතුරෙන් මුහුදෙන් and put it in a little vial, not that big, one drop, exactly one drop, කොම්මුචි බෝතලයකට ඒක මේ screw on බින්දුවක් it දාලා really tightly, ඒක හොඳට තද කරලා වහන්න. and you can give it to me, ඒක මට දෙන්න පුළුවන්. and I will take it around the world. මම මේක ලෝකේ It පුරාම would have, අරයන් this little drop would have traveled. I mean, if somebody gave me one in India, it would have traveled all the way to Barcelona. ඉතින් කවුරු හරි මට ඉන්දියාවේ දෙයක දුන්නා නම් මේ And here I was බාර්සිලෝනාවට here ඇවිදින් in July, August. I was here, and then I went to America. Then I went to July, Australia. August, Then I me went India, to USA. Malaysia. America, Then I went to Japan. Then I went Japan, to India, India. and ඉන්දියාවට ගියා. I'm here. දැන් ආයි මෙහි ඉන්නේ. So this little drop would have been a well-traveled drop. එතකොට මේ වතුර බින්දුව ගොඩාක් ගමන් කරපු වතුර බින්දුවක් වෙනවා. Very well-traveled drop. හුඟක් හොඳින් ගමන් කරපු වතුර And we බින්දුවක්. could even put a little food coloring in that drop. ඉතින් and අපිට give it a ඒක little පාට color. කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඒ So බින්දුව now here's this drop. Not only is it a well-traveled drop, but it is special because it is got a different color. මොකද ඒක විශේෂ වෙනවා. ඒක ගමන් කරපු නිසා විතරක් නෙවෙයි විශේෂ Why පාටකුත් just stop තියෙන at නිසා. color? We could put a little perfume in it, and then now it අපිට ඒකට smells really good. සුවඳ කවන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒකෙන් සුවඳකුත් එනවා දැන්. And we could put a little sugar in it. Now it tastes really good. ඒකට සීන් ටිකක් It's a very කලවම් special කරපුවම drop, mind you. ඒකට පැණි Been around රසකුත් the එනවා. world, ඒක හරිම traveled to all විශේෂයි. these countries. හුඟක් රටවලට ගිහිල්ලා Maybe you තියෙනවා. pull it out. You show Obey- them, I'm in Australia now, you're in Australia, ඔබට දැන් now you're in බින්දුවට India. පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔබ දැන් මේ රටේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ And ඉන්දියාවේ all I would have to do is put that drop on the dashboard of the car that I was traveling from Varanasi to Mirzapur in, and it would be also a very scared drop. ඒකෝට මේක කරන්න තියෙන්නේ මේ වරණාසියේ ඉඳලා යනකොට කාර් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ But තියෙනවා. it මේක would have විශේෂ බින්දුවක් කියලා survived කියන්නේ. the impossible odds. It's a very special drop. ඒක හුඟක් විශේෂ බින්දුවක් එතකොට. That means human beings don't get to do some of this stuff, and here's this little drop has done it. Now I want you to take that drop and put it back in the ocean. Just like that. ඉතින් දැන් මේ බින්දුව ආයි pull it මුහුදට out දැන් බින්දුව දාලා ආයි ගන්න
පුළුවන්ද? ආයිමත් මහා සාගරයට දැම්මා. Could you? පුළුවන්ද ගන්න? But wait a minute. Isn't that ocean's composition just drops, a whole bunch of drops? මේ මොහොතේ මේ බිඳුව වලින් පිරිච්ච And this එකක් one is a නෙමෙයිද? special drop. මේක විශේෂ බිඳුවක්. So if you mixed it back into the ocean, why couldn't you pull it back out? ඇයි ඔබ ඒක මොහොතට කලවම් කරාම මිශ්‍ර කරාම ඇයි ඒක ගන්න බැරි? Huh? The fact that it was a drop හේතුව තමයි ඒක for the බිඳුවක්. ocean that is abnormal. It's not normal. ඒක මේ සාමාන්‍ය All නෙවෙයි drops අසාමාන්‍ය. reside in this ocean. අසාමාන්‍ය දෙයක් මේ හැම බිඳුවම මොහොතේ They're there. තියෙන්නේ. ඒවා හැමතැනම තියෙනවා. And all is well. ඒවා හොඳින් තියෙනවා ඒ බිඳු. All is well. ඒ වතුර බිඳු හොඳට තියෙනවා. This is what you have to understand. මෙන්න You මේක right තමයි now are a drop. මේක තමයි ඔබ Between තේරුම් the කරගන්න two ඕනේ. walls. ඔබ දැන් මේ බිඳුවක් මේ පිටි දෙක අතර. ඔබ දැන් As මේ soon as you go බිඳුවක් through that other wall, ඔබ අනිත් පිටියෙන් එහාට ගිය ගමන් you won't be a drop. එතකොට ඔබ තවදුරටත් බිඳුවක් වේ You බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. will be a ocean. ඔබ මහා සාගරයක් වෙනවා එතකොට. What do you think? ඔබ මොකද හිතන්නේ? Because that's who you were. අන්න එහෙම තමයි ඔබ That's හිටියේ. who you were. එහෙම තමයි ඔබ වෙලා හිටියේ. If you lose all your memory, you think you would be you? ඔබ හිතනවා ඔබ ඔක්කොම මතකයෙන් නැතුව ගියාම ඔබ වෙයි කියලා? You have no idea. You would look at yourself in the mirror and go, what is that? එතකොට ඒවා හැමදාම මම තුනම You අනාලේ look- බලලා කියනවා මේ Where you මොකද්ද මේ speak. කවුද මේ කියන්නේ. The way you react, ඔබ the way කතා you කරන විදිහ, understand. ඔබට අවබෝධ වෙන විදිහ This is all your memories, my friend. මේ ඔක්කොම ඔබේ Take away මතකයන් the විතරයි. memories, මේ and what are මතකයන් you? Not ඉවත් you. කරාම එතකොට ඔබ නෙමෙයි. Not you. එවිට ඔබ නෙමෙයි. So, ඉතින් this is what Kabir said. මේක තමයි කබීර් තුමා කිව්වේ. This is what Kabir said. මේක තමයි කබීර් කිව්වේ. That relationship of the drop and ඒ the ocean. ඒ බිඳුවේ සහ මහා සාගරයේ තියෙන Whilst you සම්බන්ධතාවය are alive, this is good. This is good. Whilst you are alive, ඔබ ජීවත් වෙන තාක්කල් you are a drop. ඔබ බිඳුවක්. You want to hear some good news? ඔබට හොඳ දෙයක් අහන්න කැමති හොඳ පණිවිඩයක්. Here's the good news. මේක තමයි හොඳ. You know that Yeah. ocean ඔබ දන්නවද මේ that මහා we were talking සාගරේ about just a few seconds ago? මේ අපි is in you. ඊට කලින් කතා කරමු. You didn't leave it behind. ඒක It's ඔබ in you. අභ්‍යන්තරෙමයි තියෙන්නේ. මේ මහා සාගරේ ඔබ තුලමයි තියෙන්නේ. So, ඉතින් there is an ocean in the drop. ඉතින් මේ බිඳුව තුල මහා සාගරයක් තියෙනවා. There is a ocean in the drop. මේ බිඳුව තුල What's on the මහා other side of the සාගරයක් wall? තියෙනවා. ඔබ අපි මේ පිටියේ There එහා will be පිටියෙන් a ගියාම drop in the ocean. ඒ බිඳුව මහා සාගරයේ බවට පත් වෙනවා. Will there be a drop coming again from the ocean?
Of course. බිඳුව නැවතත් එනවද මේ But would it be මහාසාගරයෙන්? that special little ඇත්ත drop that වශයෙන්ම went to ඔය වෙනවා. Australia and went to Fiji and what? ඔබට මතකද අර බිඳුව එක එක රටවලට ගිය බිඳුව? No. It would have abandoned its color. It would have abandoned its එතකොට ඒකෙන් perfume. It would have ඒකේ abandoned සුවඳ, its taste. ඒකේ It would have abandoned පාට, everything ඒ බිඳුවේ that constitutes that drop to be ඒ බිඳුවේ සිට you. හැම So, දෙයක්ම the වෙනස් point of වෙනවා it මේ is, do you understand ආයි all that? මහාසාගරයට ගියාම. Because it's very important for you to understand that. මේක ඔබට හරි වැදගත් මේක අවබෝධ Why? කරගන්න එක. ඇයි? Because as we've tried to flip these worlds, what do we have to be thankful for? එතකොට මේ දෙක We මාරු have to කරාම understand that. අපි මොනවටද ස්තුතිවන්ත වෙන්න This ඕන? breath, this Lord, me. opportunity, මේ හුස්මට මේ this අවස්ථාවට being a drop and yet බිඳුවක් not වෙලා, separated from the ocean. Don't you බිඳුවක් වෙලා love that? හිටියත් මේ ඔබ මේ මොහොතෙන් මේ මහාසාගරයෙන් වෙන් වෙලා නැති එකට ඔබ Don't you love that? ආදර That කරන්න ඕන නැද්ද? that drop encompasses the ocean in it. මේ බිඳුව තුල මහාසාගරයක් ගැබ් වෙලා තියෙන එකට Now you think that's a miracle or what? ඔබ ඒක හිතන්නේ නැද්ද Do you ප්‍රාතිහාර්යයක් think that's කියලා? special? ඒක විශේෂයි කියලා හිතනවද? Do you think that's special? ඔබ ඒක හිතනවද විශේෂයි කියලා? Does that make you special? ඒකෙන් ඔබව විශේෂත්වයට පත් වෙනවද? Yeah? Have you treated yourself that way? ඔබ ඔබට ඒ විදිහ ඔබට මේ විදිහට සලකලා තියෙනවද? What's going on here? I thought we were all going, in a nice direction. It's like, yes, 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 and then it's like, no. So that means you don't really get it. ඒකේ තේරුම ඔබ ඒක හරියටම තේරුම් අරගෙන නැහැ. We don't understand this But incredible little thing that we just talked about. මේ අපි මේ කතා කරපු ඒ The drop. පුදුමාකාර දෙක ඔබට පුදුමාකාර දෙක ඔබට තේරෙන්නේ Ocean. නැහැ. මේ බිඳුව And සහ ocean in the මහාසාගරය මේ බිඳුව තුළ drop මහාසාගරය will තියෙනවා. go join. බිඳුව නැවත But for right now, මහාසාගරයට සම්බන්ධ වෙනවා. ocean is in the drop. එතකොට මේ මහාසාගරය තියෙනවා මේ බිඳුව තුළ. It's not because you can find a bad capacitor in your amplifier. මොකද ඔබේ අර It's not because ඇම්ප්ලිෆයර් you එකේ can fix a fuse that makes you special. It is not because you can make samosas that makes you special. It is not because you can make an incredible chocolate cake that makes you special. No, 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 no. What makes you special is ඔබ විශේෂත්වයට පත් වෙන ඒ තමයි in the drop. ඒ බිඳුව තුළ මහාසාගරයේ තියෙන එක තමයි ඔබේ විශේෂත්වය. So human beings have gone to the moon. Big deal. ඉතින් මිනිස්සු Really හඳට ගිහිල්ලා big තියෙනවා ඒක මුගක් ලොකු දෙයක්. Because it is, the races in the Olympics. Somebody is going to break somebody's record. මොකද අර It ඔලිම්පික් happens වලදී කෙනෙක් all the time. Somebody is can going be to one run thousand faster minimum. than that last guy. කවුරු හරි අර ප්‍රථම එක්කෙනාට වැඩි හයියෙන් දුවනවා කොයි වෙලාවක. So somebody went to the moon, somebody went to the Mars. Somebody's going to go Can I- somewhere, and somebody's going to go හන්දට somewhere, ගියා, and තව somebody's කෙනෙක් going to go අඟහරුවට somewhere. ගියා. ඉතින් That's එක්කෙනා එක not දෙයසට what makes you special. But අන්න ඒවයින් නෙමෙයි till ඔබ now, this විශේෂත්ව is what වෙන්නේ. you have thought. ඔබ මේ දක්වා එහෙම තමයි හිතලා තිබුණේ. And it's not true. ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. And what would the impact be ඉතින් මොකද්ද if මේ you could switch?
විශේෂ දේ වෙන්නේ ඔබට මේ මේක And වෙනස් really කරගන්න පුළුවන් නම් understand ඔබට එතකොට අවබෝධ වෙනවා that when you came from that wall, අර බිත්තියෙන් ආවහම when you were born, ඔබ ඉපදුනහම you came from that බිත්තියෙන් ocean. ඔබේ මහසાગරයෙන් You තමයි became a ආවේ drop, ඔබ බිඳුවක් වුණා but you were never separated from that ocean. නමුත් ඔබේ මහසાગරයෙන් කවදාවත් That වෙන් වෙලා ocean නැහැ was with you all ඒ මහසાગරය the time. ඔබ සමග තියෙනවා හැම වෙලාවෙම In all those times that you thought were good times, that ocean was there. හොඳ කාලවල් කියපු සෑම වෙලාවකම ඒ මහසાગරයේ All the තිබුණා times, about the bad times, that ocean was there. Good ඔබට මේ times, that නරක ocean was there. වෙලාවලදීත් ඒ මහසાගරයේ When තිබුණා you were හොඳ young, that අවස්ථාවලදීත් ocean ඒ was there. මහසાગරයේ තිබුණා When ඒ you were තරුණ old. කාලෙත් When you are old, මහසાગරයේ තිබුණා ඔබ that මහලු ocean වුණාම was there. එතකොටත් මේ මහසાગරයේ තියෙනවා ඔබ තුල And you struggled. Did you not? නමුත් ඔබ පොරබදනවා ඔබ Why එහෙම නෙමෙයිද did you ඇයි struggle? ඇයි ඔබ මේ මිකන පොරබැදීමක් කරන්නේ A lot of people write to me. Oh, I Government struggle Sumadalino. because of this and Oh, that, man, it's and my කරදරයට and then පත් my වෙනවා boyfriend doesn't want me, and my girlfriend doesn't want me. And it's like, girlfriend boyfriend මට කැමති නැහැ ඒව නිසා කියලා I have somehow opened the floodgates. And so Oh, everybody Mama. writes to me and it's like, nah. මම The only good thing is that දොරටු ඇරලා there's තියෙන්නේ. two, I received 2 PDFs. One is expressions and one is PDF දෙකක් questions. හම්බුණා And the එක questions ප්‍රශ්න is අනිකේ උත්තර minuscule, like in kilobytes sometimes. And the one in the gratitude or expressions is just in megabytes. So ප්‍රශ්න look at the තියෙන්නේ two බොහොම චුට්ටයි before I open them. උත්තර තියෙනවා ගොඩාක් මෙගාබයිට් වලින් කිලෝබයිට් වලින් තමයි ප්‍රශ්න why? තියෙන්නේ why ඇයි එහෙම did we වෙන්නේ forget? අපිට අමතක වෙනවා We even accept this to be normal. Oh, yes, you have to go through this. No, you don't. ඔබ You ඒක don't. තුලින් යන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒක තුලින් යන්න What has been said? To be like a lotus flower. ඒක හරියට කියලා තියෙන්නේ මේ නෙළුම් මලක් Dirty වගේ water, වෙන්නේ. but the flower rides above. පිරිසුදු ජලයේ And as it does, මල its උඩට beauty මතුවලා තියෙනවා. is not diminished by the dirty water that ඒකේ its සුන්දරත්වයේ roots are. මඩ වතුර වලින් නරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා. එහෙනම් මේ සුන්දරත්වයේ මඩ වතුරේ පුපුණින් මල වුණා. I guess I set you up. Came Mama, in, you know, talked Mama, about this, that, yeah. and you were like, yeah, I guess yeah, so, yeah, yeah. yeah, yeah. And then I was like, whoa. Yeah, you know, we're all, wherever this issue comes up. Oh, yeah. I know exactly what to be thankful for. No, අත්ත වශයෙන්ම දන්නා මොකටද ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ කියලා no, නෑ. there's an issue here. මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. And the issue is that we keep forgetting. Not that we Say that, Mike. forgot. We keep Say that, Mike, නිතරම forgetting. අමතක වෙමින් තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම අපිට අමතක වෙමින් ඉන්නවා. අමතක වුණා නෙමෙයි. One of the specialities of Yeah, being විශේෂත්වය- alive ජීවත් වීමේ එක විශේෂත්වයක් is to have තමයි fun. මේ සතුටු වීම. විනෝද Okay. වීම. විනෝද? But I am afraid you're going to have to, first of all, change your definition of fun. ඉතින් මම පුදුම වෙනවා ඔබ මේ සතුටු වීමේ මේ අර්ථ දැක්වීම You මොකක්ද won't කියලා believe what fun is. ඔබ විශ්වාස කරන්නේ මොකද්ද මේ සතුට කියන එක. You really won't. ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ සතුට. What you have been calling fun
ඔබ මොකටද මේ සතුට කියලා කිව්වේ? is really knocking ඒක ඇත්ත on the වශයෙන්ම doors of tragedy. මේ විනාශකාරී දේවල් වලට තට්ටු කිරීමට තමයි ඔබ ෆන් කියලා කිව්වේ, සතුට කියලා කිව්වේ. ශෝකාන්ත වලට තට්ටු කිරීම තමයි But ඔබ let me- සතුට කියලා කිව්වේ. Tell you about real fun. මම ඔබට සැබෑ Real සතුට fun. ගැන කියන්න, සැබෑ විනෝදය ගැන මම Real කියන්නම්. fun. සැබෑම විනෝදය ගැන කියන්නම්. In this fun that I am talking about, මම මේ කතා කරන සතුට විනෝදය you ගැන experience peace. ඒකෙදි ඔබ සාමය වින්දනය කරනවා. The fun that I am talking about, you experience joy. මෙම මේ The fun that I am talking about, විනෝදය you experience මම කතා කරන මේ සතුට තුළ ඔබ වින්දනය the කරනවා divine. දේවත්වය. In your nomenclature, that would be the ocean. ඒ ඔබ තුළ ඒ මහා සාගරය You තියෙනවා. actually experience. ඔබ ඒක වින්දනය කරනවා. You know, there are people who tell me, මිනිස්සු මට කියනවා oh, I have such a hard time sitting down and practicing knowledge. මට හුඟක් අමාරුයි මේ වාඩි Not වෙලා having fun. ප්‍රගුණ කරන්න කියලා. If you knew what fun was, ඔබ ඒ කොච්චර විනෝදයක්ද කියලා one දන්නවනම් person wrote to me, එක පුද්ගලයෙක් I think මට this is the first time that happened. මේක තමයි පළවෙනි And I වතාවට was සිද්ධ doing වුණේ. a knowledge review. මම knowledge And he review said- එකක් කරනකොට ඔව් It was කිව්වා. the first time පළවෙනි I වතාවට wanted you to stop talking so I could go and practice knowledge. ඔබ කතා කරන එක නවත්තන්න. එතකොට මට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රගුණ And කරන්න I'm පුළුවන්. like, මට ඒක හුඟක් සතුටු වුණා. I එහෙම කිව්වා. felt really proud of myself. I was like, I talked my this guy God. into it. I mean, I actually managed to get this guy to have an aspiration to sit down and practice knowledge. ඉතින් මම හුඟක් සතුටු වුණා. මම මෙයාට උනන්දුවක් ඇති කරා, What does that උද්‍යෝගයක් ඇති mean? කරා මේ වාඩි වෙලා ප්‍රගුණ කරන්න කැමැත්තක් ඇති වෙන්න. නිසා To මම හුඟක් accept. සතුටු වුණා. මොකද්ද ප්‍රගුණ කිරීම කියන්නේ? පිළිගැනීම. And to Really? connect, සම්බන්ධ වීමට, to feel වින්දනය කිරීමට. the drop එම බිඳුව floating ගලා යන the ocean. ඒ මහා සාගරය තුල ගලා යන බිඳුව වින්දනය කිරීම තමයි ප්‍රගුණ කිරීම කියන්නේ. Yes, floating in ඒක the ocean. ඒ මහා සාගරය තුල ඔබ පාවී යනවා. Remaining a drop බිඳුවක් වශයෙන් and තිබිද්දි resting බිඳුවක් වශයෙන් තියෙද්දි the ඒ විවේකීය සුවය දැනෙනවා මහා සාගරය තුල. විවේක ගන්නවා ඒ මහා සාගරය තුල. You know what? ඔබ දන්නවද? That's fun. අන්න ඒක තමයි විනෝදය කියන්නේ. සතුට කියන්නේ. That is fun. අන්න ඒකයි විනෝදය සතුට You see what කියන්නේ. I mean when I say you have to change your definition of fun? ඔබට තේරෙනවද ඔබේ මේ Because right now විනෝදය your කියන definition එකේ of fun is to go to අත්දැකීම Disneyland. වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා? මම කිව්වා ඔබ හිතන්නේ මේ ඩිස්නිලෑන්ඩ් එකට යන No, තමයි no, it's true. සතුට වෙන එක කියලා. Your definition of fun Okay. is to get scared. ඔබේ සතුට වෙන එකේ අත්දැකීම තමයි People බය go වෙන on එක. those rides, you know, they go upside down and they scream, and there is ඒ one බය ride හිතෙන where ඒ people ගමන් actually වල pass උඩයට out යනකොට සමහර විට මේ and මැරෙනවා they're smiling and screaming from fear, sheer ඒගොල්ලෝ terror. ඒ කෑ ගහනවා ඒ විශේෂ උපකරණ fun. වල යනකොට ඩිස්නිලෑන්ඩ් එකේ කෑ ගහනවා බයට ඒක විනෝදයක් කියලා හිතනවා. So when driving from Varanasi,
Banaras, which is, of course, people come there to be cremated. You know, their bodies are brought there. They don't come there. Actually, there are people who come there. At the very end, they come, they can check in. There's actually houses or like an inn that, you know, other people with good intentions have built up, and you can check into them. And then however many days after that, you're right there. They'll take you and they'll cremate you. So people come to Varanasi, and here I am coming to Varanasi and then leaving, still alive. And, it used to be in India that, yeah, you could get into a car crash, but usually it wasn't too bad because cars just moved very slowly. Not anymore. 6-lane highways with these ultra-modern cars with big V8 engines and going as fast as you can imagine. And then all of a sudden, there's a cow in the middle of the fast lane. Always in India, when you travel, bring a handkerchief and a clean underwear on the other side. You need it. And and believe me, it's getting a lot better. People are starting to get the idea of what a highway is. Because, you know, and it was the same thing in America. Before the highways were made, people didn't understand why they have to be on one side or the other side, and all kinds of spectacular accidents would happen. But, all of a sudden, you're doing 120 kilometers an hour and somebody's coming right at you in the fast lane. And you're like, huh? And you can't play chicken. So what do you do? Are we having fun yet? You tell that to yourself. Are we having fun yet? Our definition of fun has to change. What is fun? Oh yes, go for a dinner on your birthday and eat sugar. That'll kill you. Poison. Eat it. On your birthday, I would give that person a break. On their birthday, don't give them poison. But that is not only that, but it's like, well, where is my cake? I want it. I want to be poisoned. This is the conversation we were having back there. It's like, you know, after it's all over, they're going to come, they're going to sing, and then you get to cut your cake. And it's like, blow out the candle. What does that represent? That represents, that's one more year less. You keep going that way, and then you won't be able to blow the last one because you don't have it in you. It's like, but you see the things that we have thought were fun? The balloon, the cotton candy, this is our background, by the way. Watching silly things on television. That's fun. Cartoons. When I first came to the West, when I went back, by the time I went back,
I took 8mm reels, and these were of Bugs Bunny and Tom and Jerry running around. And I took a little projector. And I said to this one guy, he was very old, and I said, do you want to see what people really look like in the West? So he said, yeah. I said, here, sit down. Let me play this for you. And I played this, and he was like, it's not like he hadn't seen people from the West, but I said, this is, what it's like out there. But these are our versions of fun. Go to a concert. Blow out your poor little ears. Just blow them out. What the nature of working on you for millions and millions and millions of years, never ever thought you would be listening to something so loud. What is the end result? Your ears are ringing, and you go to the doctor, my ears are ringing. Well, of course they're going to ring. And why? Because you want to have fun. Today they're having the match. Spain against Germany. So tell me, how many possibilities are there? Either Spain wins or Germany wins. Or they both win exactly the same number of points. It's a draw. And what is fun? If it's neck and neck. It's not fun. If one makes a goal in the first 30 seconds, followed by another one, by another one, by another one, by another one, and he's already done like 60 goals. That's not fun. No, it's when it's just one left, and the clock is ticking, and everybody is at the end of their chairs, and it's like, ah! And then, by some fluke, because there's a person there to make sure it doesn't happen, but by some fluke, the ball goes in and goal, and everybody is going to scream. There will be people who will be heartbroken. And then there will be the other group that's going to have fun. How long has this been going on? Olympics? Greek? Long time ago? Somebody wins, somebody loses. Do you get it? Somebody wins, somebody loses. Did you ever ask yourself, did I win today? All those fans watching from Spain or from Germany, are they going to ask the question, did I win today? Did you win today?
ඔබ අද දිනුවද? When you change your definition of fun, ඔබ ඔබේ you realize විනෝදය කියන එකේ අර්ථදැකීම that වෙනස් there is කරනවාද? a match ඔබ හිතන්න single day. සෑම දිනයකම මේ Every match එකක් තියෙනවා. single. තරගයක් තියෙනවා. සෑම There දිනකම. are the confusion. On one side, එක the team පැත්තක සෑම is දිනකම confusion, ව්‍යාකූලතාව තියෙනවා, සැකේ තියෙනවා, anger, කේන්තිය fear, තියෙනවා, බය තියෙනවා, jealousy. ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා. And on one side, එක පැත්තක අනිත් පැත්තේ hopefully, the team, බලාපොරොත්තු clarity, එක තැන තියෙනවා peace, පැහැදිලිතාවය, joy. සාමය, සතුට, understanding අවබෝධය includes you. ඒ තුල ඔබ ඉන්නවා. And ඔබ ඇතුල් වෙනවා ඒකට. that you won. අන්න එතකොට තමයි ඔබ දිනන්නේ. Not the other team. ඒ අනිත් කණ්ඩායම නෙමෙයි. Not the other team. අනිත් කණ්ඩායම නෙමෙයි. So when you change your definition of fun, ඔබ විනෝදය Then කියන you are ready to have අර්ථදැකීම වෙනස් කරපුවාම ඔබ සූදානම් මේ then it සතුට is not ලබන්න, about විනෝදය fearing the ලබන්න. wall. එතකොට අපි අර එහා Because you know පිටියෙන් යන්න වෙන එකට දුක් The ocean වෙන්න where you අවශ්‍ය came නැහැ. from. ඒකට ඔබ Is in දැනගන්න ඔබ ආපු මහා සාගරය ඔබ තුලම තියෙන බව. And you understand the meaning ඔබට අවබෝධ වෙනවා තේරුම of all is well. හැම දෙයක්ම හොඳින් තියෙනවා කියන්නේ. All was well. හැම දෙයක්ම හොඳින් තියෙනවා. All is තිබුණා. හැම දෙයක්ම හොඳින් All. තියෙනවා. will be well. හැම දෙයක්ම හොඳින් තියෙනවා. ඉස්සරහට. So knowledge ඉතින් මේ දැනුම is the art තමයි කලාව of floating ආවීමට in the ocean. මේ මහා සාගරේ ආවීමට තියෙන කලාව තමයි දැනුම කියන්නේ. You understand that? There's your knowledge review. ඔබට ඒක තේරෙනවද? ඔබට තියෙනවා දැනුමේ There are අලුත් people here who කිරීමේ don't have සැසිවාරයක්. knowledge. Well, if you understand that, you're halfway there. ඔබට ඒක තේරෙනවා නම් දැනුම නැති වුණත් මෙතනින් නැහැට ඔබ භාගයක් This ගිහිල්ලා is- තෙන්ට. What it is all about. මේක තමයි ඒක ගැන තියෙන ඔක්කොම දේවල්. Why did you come to me? ඇයි ඔබ මා ගාවට ආවේ? Actually, ඇත්ත වශයෙන්ම you don't even know why you came to me. ඔබ දන්නේත් නැහැ ඔබ මා වෙතට ආවේ මොකද කියලා. Sincerely, honestly, අවංකවම you didn't know. අවංකවම ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැහැ. You had no idea about this business of ocean and drop and drop and ocean. ඔබගේ කිසිම අදහසක් නැහැ මේ මහා සාගරය සහ බින්දු ගැන තියෙන You දේ. had no clue Kasawal about yan. this fun thing. ඔබට මේ විනෝදය probably ගැන the තියෙන most මේ කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම අවබෝධයක් Distant නැහැ. from your mind. Fun? No, no, this is serious stuff. විනෝදය කියන්නේ ගොඩක් මේ වැරෑරුම් දෙයක්. No, you didn't know. ඔබ දැනගෙන And I've been හිටියේ trying නැහැ. to tell you මම උත්සාහ the කරා ඔබට කියන්න. why Yeah, you good. came to me. ඇයි ඔබ මා ගාවට I've ආවේ been trying to කියලා. tell you why you came මම ඒක to තමයි කියන්න understand උත්සාහ this කළේ. business of the ඔබ ocean. මා ගාවට and ආවේ the drop. මොකටද කියලා? මේ The most බින්දුව සහ fundamental මහා සාගරයේ relationship ව්‍යාපාරය කතා of කරා. a human being.
එතකොට මේ to මනුස්සයාගේ this existence. මනුස්සයාට මේ පැවැත්ම සමග තියෙන Actually සම්බන්ධතාවය understand that. To experience ඒක අවබෝධ කරගන්න that ocean while you're still alive. ඔබ ජීවත් වෙද්දී ඒ මහා සාගරයේ අත්විඳින්න ඉගෙන ගන්න. Will you merge with that ocean? Yes. ඔබ ඒ Will you මහා be able සාගරයේ to have fun? කිමිදෙන්නවද? ඔව් ඔබට එතකොට පුළුවන් සතුට විනෝදේ ලබන්න. No. Because that which will allow you to have fun is active right now as a drop. ඒ ඔබට විනෝදේ ලබා දෙන දේ When you become the ocean, දැනටමත් ක්‍රියාකාරීව තියෙනවා. drops don't have fun. Ocean does, but drops don't. මහා සාගරයට විනෝදයක් This is why I තිබුණාට tell බිඳුවට you. නැහැ. This is what I wanted to tell you. This is why මේක තමයි I මට said, ඔබට okay, කියන්න let's do අවශ්‍යයි. this event. ඒක නිසායි මම මේ වැඩසටහන කරන්න කියන්නේ. I want to tell you, මට ඔබට කියන්න you should have අවශ්‍යයි. fun. ඔබ විනෝදේ You ලැබිය should have යුතුයි. fun. සතුට. You should have peace in your life. ඔබ ඔබේ ජීවිතේ සාමය වින්දනය කළ යුතුයි. Nope. I mean, I would like to say a word, but I won't say it. මම වචනයක් කියන්න කැමතියි. නමුත් මම ඒක කියන්නේ නැහැ. None of this stuff of, you know, I don't know, maybe my past karmas are, forget about past karmas. මේ ඔබ කියයි මේ මගේ මේ පෙර කර්ම නිසා තමයි කියලා ඔක්කොම පෙර කර්ම අමතක true. කරන්න. ඒක ඇත්ත You're නෙමෙයි. here. ඔබ දැන් Have මෙතන ඉන්නවා. fun. සතුට ලබනවා. විනෝදේ Have ලබනවා. fun. ඒක නිසා ඒ විනෝදේ ලබන්න. What is that fun? That fun But is then- to be in peace, to be away from doubt. මොකද විනෝදේ කියන්නේ To be සාමය තුළ in ඉඳීම clarity. තමයි ඉඳී. ඒ සැකයෙන් තොරව ඒ පැහැදිලිතාවය තුළ ඉඳීම. Yeah, and a lot of people don't understand one simple thing. If you drive මේ on a සරල highway දේ තේරෙන්නේ or on a නැහැ. road. අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට And yeah, you're going straight. ඔබ කෙලින් යනවා. Should you let go of the steering wheel? ඔබ ස්ටීරින්ග් ඇතුළට And just keep going? සුක්කන් නිකන් යන්න ඇරලා Don't you understand that you may be going straight ඔබ තේරෙනවද ඔබ on the කෙලින් freeway? You may be between the two lanes perfectly. But do you know why? Because you're making little corrections all the time. මොකද ඔබ මේ අධිවේගී කෙලින් ගියත් ඔබ හැම වෙලේම පොඩ That's why වෙනස්කම් it's not කරනවා. because, oh, now you know, Steering look, wheel again. we are coming on this turn and we're dead in the middle of it. Look, I can just let go. No, එහෙම යන්න අරින්න බෑ හයිවේ එක වුණත්. it may look all දිගටම. stable. You're not obviously you're not jerking around, waiting, and then boom and boom and boom. No, it's just a little corrections. පොඩි නිවැරදි කිරීම කරන්න තියෙනවා මේ When කෙලින් you අධිවේග lose, වුණොත්. make little corrections. ඔබට ඒක මේ වුණාම ඒ Make වැරදි little හරි ගසන්න. corrections. It's okay. වැරදුනාම ඒක හදාගන්න. ඒක Maybe කමක් නැහැ. one day you don't feel peace. Make little corrections. Little. සමහරවිට ඔබ Little- ඔබට දවසකට ඔබ සාමය ලැබෙන්නේ නැහැ Not this whole thing. නමුත් Oh පොඩි my නිවැරදි God. කිරීමක් කරගන්න. It's never gonna happen. Oh, the people are like, I've been මගේ දෙයියනේ කවදාවත් එහෙම trying. වෙන්නේ නැහැ. I've been trying for 40 years. මිනිස්සු කියනවා ඔව් මම අවුරුදු 40ක් තිස්සේ උත්සාහ කළා. How? කොහොමද? How? With starting with a menu of this is what I want. You know, මේ පෙර මේකක් එක්කලයි Masala පටන් dosa. ගන්න මට මෙහෙම දෙයක් this is a ඕනේ very කියලා thin pancake made with rice and dal, masala- fermented. මසාලා තෝසි Really කියන්නේ tasty, really good stuff. හුඟක් තුනී මේකක් මේ පිටිවලිනුයි පරිප්පු But if වලිනුයි you go හදන to a cafe in Barcelona,
නමුත් බාසිලෝනා වල and said, "Oh, කඩේකට bring ගියොත් me a masala dosa." They're going to look බාසිලෝනා වල at ගිහලා you. What? මසාලා තොස් එකක් කිල්ලුවා. Oh, no, 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 it's බලයි really මොකක්ද? good. It's really good. ඔබ කියනවා නෑ නෑ ඒක හරිම හොඳයි So? කියලා. ඉතින් We don't serve masala dosa. ඉතින් අපි මසාලා දෝසේ දෙන්නේ නෑ මේ. And then you keep asking for it. Do you think if you keep saying, "Give me masala dosa, give me masala dosa, give me masala dosa, give me masala dosa, give me masala dosa," that he will be able to give it to you just because you keep asking for it? ටිකටම ඉල්ලුවාට ඒක දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ගාව ඒක It නෑ. reminds me of this joke ඒකෙන් where මට the මේ flight attendant came විහිළුව to the මතක- captain and said, there is this lady, and she actually has the economy ticket, but she's sitting in the first class, and she won't move. මේ So the captain said, okay, just looked at the co-pilot and said, go talk to her. So මේ the අඩු පන්ති co-pilot ටිකට් went එකක් ගත්ත කෙනෙක් said, ලේඩි කෙනෙක් ma'am, අර you විශේෂ have පන්ති යනකොට ගුවන් economy යානයක seat, you should be Yeah. in economy, not in first class. එතකොට And එයාට තේරුම් කරලා දුන්න She කෝපයිලට් wouldn't මේක. listen to anybody. No, නමුත් එයා I'm going to sit here. එයා ඒකෙන් වෙනස් යන්නේ නෑ මම මෙතනම ඉන්නවා කියලා A few කියනවා. minutes later, captain said, okay, I'll take care of it. So he got up, ඊට පස්සේ back, කැප්ටන් කිව්වා හරි came එතනට back a ගියා few මම minutes බලන්න. later, එතනට ගිහිල්ලා and to the ටිකට් great astonishment of everybody, she had moved back. So everybody said, Captain, how did you do that? එතකොට කැප්ටන් I said, very ආපුවම easy. එයා ගියා. All I did was whisper in her ear that the first class isn't going to where she wanted to go. එතකොට එයා ගියේ මොකද කියලා ඇහුවාම මම එතකොට එයා හිමීට කන්ට කරලා කිව්වලු මේ පළවෙනි පන්තියේ අය යන්නේ නැහැ ඔයට යන්න ඕන caught තැනට මම කියනවා. In our concepts. අපිට අපේ සංකල්ප වලට අහුවේ කොටු වෙන්න ඕනේ. අහු වෙනවා. And when those concepts do not come true, we become what? Disappointed. ඉතින් අපේ සංකල්ප හරි ගියේ නැතුවම So අපි people මේ begin with, this is what I want to experience. අනගාටට පස් වෙනවා. Where is it? Where is it? Because this is what I want to experience. මොකක්ද ඔබට මේ This is වින්දනය what කරන්න I ඕන think කියලා infinite, වදාගත්තාම the experience of the infinite should be. අනන්තයේ වින්දනය මෙහෙම විය යුතුයි. This is what I think peace is like. මෙන්න මේ විදිහයි මේ සාමය වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. Being void of doubt is this. මේ සැකයෙන් තොරවීම කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා හිතනවා. And this is what I want to feel. මෙන්න මේක තමයි මට වින්දනය කරන්න ඕනේ කියලා අපි හදා ගන්න එක. One time in India, there was this lady, and it was, the whole room was full of aspirants, and this lady in the back, she goes, I just received mine not කාන්තාවක් too long හිටියා ago, මේ and I don't experience anything. මේ You කාන්තාව should have seen මට that room, කිසිම you දෙයක් know. වින්දනය වෙන්නේ නැහැ කියලා. Everybody moves, looks back at her, and ඉතින් then they all මිනිස්සු look at ඔක්කොම me like, answer her. ඉතින් ඒ කාන්තාව දිහා බලලා ඊළඟට මා දිහා බැලුවා And I said, පුළුවන් නම් well, උත්තර දෙන්න කියලා. if you don't experience anything, why do you practice? Stop practicing. ඒකට මම කිව්වා ඔබ කිසිම දෙයක් වින්දනය කරන්න නැත්නම් ඇයි ඔබ ප්‍රෝග්‍රෑම් අවුවේ. And they all turned ප්‍රගුණ around කිරීම and looked නැතර at her, කරන්න it's like, කියලා. එතකොට අනිත් අය she goes, ඔක්කොම no, ඇවිල්ලා no, no, හැදෙනවා. no, 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 I love it. I really like it. එතකොට නෑ නෑ It brings me මම peace, නතර කරන්න it ඕනේ brings මම me ඒකට this, කැමතියි. it brings me that. ඒකට I මට said, so කැමැසීම ගේනවා. what did I say was going to bring you? ඉතින් මම මොකද්ද ඔබට පොරොන්දුන්නේ ඒකෙන් මොනවා හම්බෙනවා කියලාද? People go, I practice, මිනිස්සු කියනවා I මම fall asleep. ප්‍රගුණ කරනවා මට නිින්ද යනවා කියලා. and they're not falling asleep. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම නිින්ද යන්නේ They feel නැහැ. like they're falling asleep. මොකද ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා And ඒගොල්ලන් Kabir නිින්ද says in ගියා. one of his songs, he says, I went to sleep with කබීර් එක my සින්දුවකින් beloved. කියනවා මම නිින්දට ගියා He's, මගේ he's talking about all the techniques. He says, I fell asleep with my beloved.
And when I did, මම ආදරවන්තයා Confusion. සමග මම නිදාගත්තා. doubt, fear, මගේ jealousy. බය, සැකය, ඉරිසියාව What ඔක්කොම kind of sleep is පැනලා that? ගියා. එතකොට ඒක මොන විදිය නින්දද? What kind of sleep is that? ඒක මොන විදියේ නින්දක්ද එතකොට? හැම That's දෙයක්ම the පලා sleep ගියා. ඒක Of the නින්ද little drop sleeping. ඒ පුංචි With- බිඳුව නිදා ගන්නවා මහා සාගරේ. So ඉතින් I'm going to end now. I know that. මම දැන් Because නතර well, කරන්න there's all යන්නේ. these people who are watching this virtually. They're like, "Oh yeah, sure, yeah, that's enough." You know, Me- me the, TV the, බලන අය, the you know, internet is TV. just going at it. මොකද අන්තර්ජාලය But- මේ වෙනවා. Change your definition of fun. ඔබේ සතුටේ අර්ථ දැක්වීම වෙනස් කරගන්න. Do කරන්න in this world මේ ලෝකේ what you have to do, ඔබ but in කරන්න that ඕන other දේ. world, නමුත් do අනිත් ලෝකේ nothing with belief. කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. Do it with a feeling. ඒක මේ වින්දනයෙන් Don't කරන්න. believe you are having an experience of peace. Experience peace. ඔබ විශ්වාස කරන්න එපා ඔබට වින්දනයක් Don't ලැබෙනවා කියලා. believe නමුත් you are having an experience ඔබ of වින්දනය devotion. කරන්න. Have the experience. ඔබ හිතන්න එපා ඔබ මහාසාගරේ වින්දනය කරනවා කියලා. ඔබ ඒක වින්දනය මහාසාගරේ වින්දනය කරන්න. Fill පුරව yourself ගන්න. with ඔබම පුරව ගන්න. ජීවිතයෙන් ජීවයෙන්. because this is where you have it. මෙතන තමයි ඔබට ඒක තියෙන්නේ. This is where you have it. මෙතන තමයි ඔබට ඒක තියෙන්නේ. Then the rest. අනිත් හැම දෙයක්ම You will see how flooded you will be. The peace ඔබට තේරෙනවා. is weird in that fashion. Once you make the connection, it doesn't stop flowing. It just keep ඔබේ coming in සම්බන්ධතාවය droves. Joy is like ඒක that. දිගටම It doesn't just එනවා. stop. Once you've made that, it just keeps coming. ඒක දිගටම ඉන්න Clarity, පටන් it doesn't ගන්නවා. just ඒ stop. පැහැදිලි It just keeps coming. It just keeps ඒක coming. දිගටම It keeps දිගටම ඉන්න coming. පටන් ගන්නවා. ඒ It keeps coming. පැහැදිලිතාවය. ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගත්තා. Ever been at a train station? I ඔබ have. කෝච්චි ස්ටේෂන් Japan. එකේ ඉඳලා තියෙන මම ඉඳලා And you gotta look at your ජපානයේ. ticket and you gotta look at the numbers up there. මම ටිකට් එක බලලා ඒ නම්බරේ උඩ බලනවා. So you don't want to catch the wrong train. I mean, really, not in Japan, because everything is Japanese and it's like, yikes. They got a few Japan. things of English and you got to dearly hang on to it. And it's like, okay, ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් නැති නිසා හරි අමාරුයි ඒක මේ තේරුම් ගන්න. ජපාන්. understand with clarity, not with ambiguity. What train am I ඔබ looking for? තේරුම් It's on ගන්න your පැහැදිලි ticket, තමයි. but you have to know where to look. ඔබ when බලන්න you ඕනේ see it- කොතනද බලන්න ඕනේ. You're on. ඔබ ඒක දැක්කාම හරි. This is how your life should be, my friends. මෙන්න මෙහෙමයි ඔබේ And it ජීවිතේ is වෙන්න possible. ඕනේ මිතුරන්. ඒක හුඟක් විනෝදජනක දෙයක්. It is possible. ඒක කරන්න පුළුවන්. You know, one thing you don't know is what ඔබ දන්න people දෙයක් තමයි write in the expressions. මිනිස්සු මොනවද මේ And අර they're ප්‍රකාශන written to වල me. ලියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මට I'm ලියනවා. going to keep back the names, but the expressions I'm going to put on one of those websites. මම ඉතින් So you ඒ can නම් see what තියාගෙන people are ඒ going expression through to say it's a better word. But what are they going to? It is ඉතින් ඒ අය යන දේවල් ප්‍රකාශ කරනවා. හරි මම Amazing. දාන්නතෝ එයා Have දානවා. peace in හරිම their life. පුදුමාකාරයි. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ to have සාමය the විඳිනවා. journey been smooth. ඒගොල්ලෝ ඒ සුමු It could have been just pow, මුදුව යනවා ඒ pow, ගමන. smooth. ඒක මේ Yes, a few කොහොම bumps, but සමහර relatively. තැන්වල පොඩි පොඩි මේවා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඒකාකාරීව බොහොම
සැනසිලිදායකව යනවා. And here's the beauty. ඒක It's not තමයි over. ඒකේ සුන්දරත්වය. ඒක තාම ඉවර නැහැ. It's not over. ඒක තාම ඉවර නැහැ. Till the last breath ඒක අන්තිම හුස්ම වෙනකම්ම තියෙනවා. can continue. ඔබට දිගටම Not too කරගෙන many යන්න things in පුළුවන්. this world like that. එහෙම මේ ගොඩක් දේවල් නැහැ මේ ලෝකේ. This relationship is මේ very different. සම්බන්ධතාවය හරිම වෙනස්. This doesn't say till death do you part. මේක කියන්නේ ඔබ This is just the drop, the ocean. The ocean බිඳුව is going to සහ drop, මහා සාගරය. then the drop is going to go in the ocean. බිඳුව යනවා මහා සාගරයට. No death do you part. This is inseparable. මේක වෙන් You කරන්න are බෑ. inseparable. ඔබ වෙන් from කරන්න බෑ. The infinite. ඒ අනන්තයෙන් ඔබ වෙන් කරන්න You බෑ. cannot be අසීමිත දෙයින්. separated. ඔබ එයින් වෙන් කරන්න බෑ. Even if you ඒ wanted to. අසීමිත දෙයින්. You ඔබට cannot අවශ්‍ය be වුණා separated. This is the ඔබට ඒ unique relationship of the මේ ocean හරිම and the drop. හුඟක් Here is the පුදුමාකාර biggest, most සම්බන්ධතාවයක්. wonderful story. මේක the ocean. හුඟක් පුදුමාකාර කතන්දරයක්. Gee, that's a pretty good title for the new book. බිඳුව සහ සාගරය. ඒක අලුත් පොතකට හොඳ It මාතෘකාවක්. truly would bring a lot of hope to a lot of people. මොකද එයින් ගොඩක් Ocean අය ගොඩක් and බලාපොරොත්තු the වෙනවා. මහා සාගරය සහ Your බිඳුව. story, my story. ඔබේ our කතන්දරේ, මගේ කතන්දරේ, අපේ කතන්දරේ. What is the ඒකයි. difference? මොකක්ද වෙනස? Some drops in the vial got red color, some got green, some got blue, සමහර බිඳු එක එක some got පාට, salt, කොළ some පාට, got කහ sugar, පාට, රතු some got පාට. good, which is like Indian sugar, සමහර ඒවල මේ Some got රස තියෙනවා, පාට a little තියෙනවා. bit of fruit Recipe and fructose in it. Some got this, සමහර some ඒවල got that. පළතුරු රස තියෙනවා, අරක තියෙනවා. But there is never question about the ocean. Never. ඒකට All religions මහා සාගරේ කවදාවත් ප්‍රශ්න කරන්නේ All නැහැ. religions accept that. හැම They may tell you ආගමක්ම different පිළිගන්නවා. things. They're, ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන දේවල් as කිව්වා. complicated as it ever gets. The But hell Saga and don't- heaven and the this and the Apaya, that, and Divelo, you can eat Kini, laddus Karaka. and you can eat this and you can. Yeah, but- Why would you want to do that? ලඩ්ඩු කන්න පුළුවන් අරවමන Would you කියලා remember? දිව්ලෝකෙන්. I mean, there's somebody is like, oh, yeah, you will see so and so. But if you saw so and so up there, ඔබ ආවලාට දකින්න and your පුළුවන් කියලා brain is here, where your memories are, ඉතින් what කොහොමද difference ඔබ would ඒවා it කරන්නේ? ඔබේ make? මොලේ තියෙන්නේ මෙහෙම. That person would see you and say, and you would see Yeah. that person and you would go, මොකද ඒ මතකේ නැති නිසා ඔබ එහෙදි කවුරු හම්බුනත් ඔබට වැඩක් වෙන්නේ අඳුර ගන්න බෑ. I mean, really, it would be imposing. I mean, can you imagine if somebody came up to you that you had no idea who they are, and they said, ඔබ ළඟට ඔබ අඳුරන I'm your කෙනෙක් long ඇවිත් lost brother. මම ඔබේ සහෝදරයා කියලා කිව්වොත් ගොඩක් කල් ඔබත් සමග හිටපු Every day you will think, did I really have that brother? How come I don't remember that's my brother? මොකද මට සහෝදරයෙක් හිටියල එහෙනම් ඒ මට And මතක there you will කියලා. find yourself in hell. Because you'll be wondering, is that really true? Is that really true? හැමදාම කල්පනා කරනවා ඒක ඇත්තද ඒක But what ඇත්තද if it කියලා. is, you got to eat the laddus? මොකද ඔබ That's ලඩු it. කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? Open your mouth every day. One. හැම දිනකම And it's like, ලඩු එකක් I couldn't eat one. Okay, bend over. You see, it wouldn't take much for it to turn into hell. ඒකට ඒක නිකන් අපායට ගියා වගේ වෙනවා මේ එහෙම වුණා. So it's like, and Laddu everybody kami. wants to go to heaven. Everybody. හැමෝටම මේ දිව්‍ය Oh, no, ලෝකයට I don't යනවා. want to go. I want to go to heaven.
මට අපායට යන්න ඕනේ මට ඕන දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න කියලා තමයි I'm කියන්නේ. giving you another alternative, and it's not hell. It's even Mama. better than heaven. මම අපාය නෙවෙයි ඊට වැඩිය හොඳ දෙයක් දෙන්නම්. Go යන්න, swim with පීනන්න the ocean. ඒ මහා සාගරේ. No fear, ඒකට බය no වෙන්න fear දෙයක් whatsoever. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කවදාවත්. Can you celebrate that? ඒක So ඔබට that සමරන්න happens? පුළුවන්ද? ඒක සිද්ධ වෙන එක. If you can, ඔබට එහෙම බැරි නම් then you're ready to have fun. එහෙමනම් ඔබ Then you're ready to flip. විනෝද වෙන්න සූදානම්. Then you're ready to flip. Then you're ready to know. ඒකට තමයි ඔබ සූදානම් Then you're ready වෙන්නේ. for knowledge. ඒකට තමයි ඔබ දැනුමට සූදානම් වෙන්නේ. And that's it. ඒක Then you're තමයි. ready to begin ඒකට this beautiful journey. ඒ සුන්දර ගමන It's පටන් not ගන්න. about how many kilometers. It is not how many ඒ hours. කොච්චර පැය ගානද Even if කොච්චර it's for කිලෝමීටර් 1 ගානද second, කියන එක නෙමෙයි. it's enough. ඒක එක That තප්පරයක් වුණත් කවන්නේ ඒක ඇති. The realm of the infinite. Time doesn't play in අන්න ඒකයි මේ the realm අනන්තයේ of the අසීමිතයේ infinite. That's why it's called infinite. කාර්යය. ඒකයි ඒකට මේ අසීමිතය And කියන්නේ. don't dilly-dally with it because that infinite is in you right now. මොකද ඒක මේ මොහොතේ ඔබ තුළ තියෙනවා. ඒක නැති කරගන්න එපා. And you don't know this, but that's why you came to me. ඒක ඔබ දැනගෙන හිටියේ To නෑ. දන්නේ නෑ ඒකයි ඔබ experience that මං ගාවට ආවේ. infinite. ඔබේ And I'm trying to අසීමිතය help you. වින්දනය කරන්න. මම උත්සාහ කරනවා ඔබට උදව් කරන්න. I'm trying to help you. මම උත්සාහ කරනවා ඔබට ඒකට උදව් කරන්න. It's not I have to experience. I have to experience that for myself. But I ඒක want මං වෙනුවෙන් you to experience. මට වින්දනය කරන්න ඕනේ. නමුත් මට අවශ්‍යයි ඔබත් ඒක වින්දනය That's කරන්න. the only thing. අන්න ඒකයි එකම දේ. And you can. ඔබට පුළුවන්. ඒක So ඇත්ත. right, I've gone way over. Anyways, thank you very Okay. much, and But, I bonus to guess you. Happy New Year to you. And අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම now we're කියනවා. gonna have some music from Manuel Iman. මැනුවල් ඉමාන්ගෙන් සංගීතය ටිකක් අහන්න පුළුවන්.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Wow, what an amazing, amazing celebration of a wonderful person and whose work has really made an amazing transformation in so many of our lives. Thank you so much, Prem, for being with us this evening. ප්‍රේම ඔබට ස්තුතියි අප සමග මේ සඳහා කිරීම. So there's probably around 1,600 very special feeling drops in this room. It's been amazing to be here in this room, Prem. And I know that so many more people wanted to be here. The wonderful news is the party has only just got started. 10th of December, the actual date of his birthday event in LA, and there are still seats available. So if you're really hungry to celebrate more, or you feel you want to be in that room with Prem, the seats are available, and I'm sure it's going to be another very special event. Pues, muchísimas gracias, señoras y señores. Les vamos a pedir que se mantengan un segundito todavía en la sala, mientras que les decimos buenas tardes, que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros, porque tenemos que esperar hasta que se abran las puertas del evento. Mientras tanto, gracias también a todas las personas que nos están viendo desde Timeless Today por streaming, y les deseamos que lleguen a casa felices y contentos, que estamos seguros de que va a ser el caso. So we're just going to be a few moments before we open the doors, but thank you so much for coming to this amazing event. And thanks to all the Timeless Today viewers who are joining us from around the world. It's incredible. And, you know, for those of you who are here, goodbye. Have a very special, safe journey home. This is just the beginning. And just wait with us just a few more moments when the doors will open. Y como les decíamos, en Estados Unidos el 10 de diciembre va a ser la celebración de su cumpleaños en la fecha exacta. Todavía hay entradas a la venta, así que si quieren, adelante, pueden conseguirlas y celebrar ahí, en vivo. So, now that we're here, did you have fun? Yeah? We know they are clever. Did you sing happy birthday? Yeah? Wonderful. It's here. It's very bad for you, so we're not going to serve The you doors are any. now open. Muchas gracias. Buen viaje. Muchísimas gracias, ya están las puertas abiertas, que disfruten y buen viaje. Muchas gracias.